أشهد أن لا الله رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له شهادة ووسيلة إلى دار القرار. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء الراشدين المهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية أصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا أيها المؤمنون الهاديون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منزل النبي المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. آمن بالله صدق الله العظيم. أيها المؤمنون und ihr Gläubigen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat geantwortet auf einen Ratschlag. Jemand wollte einen Ratschlag und die Antwort war von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Qul Allah wastaqimu. Sag Allah und geh den geraden Weg. Sag Allah und geh den geraden Weg. Ein Scheich, berühmter Scheich, Dergah-Scheich von Dergah-Tarikat, berühmter Scheich, der wurde gefragt von einem Schüler, oder nicht gefragt, der Schüler sagte zu ihm, wollte seinen Zustand ausdrücken, sagte: Ich bin nichts, oh mein Scheich, ich bin nichts. Da sagte der: Sag nicht, du bist nichts, und sag nicht, du bist etwas, irgendwas. Sag Allah.
Sag Allah und du wirst Wunder erleben. Jede Menge Wunder. MashaAllah. MashaAllah. Möge Allah uns Einsicht geben. Brothers and sisters, Rasulullah said, when he was asked for advice, general advice, he was saying, Qul Allah wastaqimu, say Allah and continue the straight path. And there was a story from a report actually from one famous, I forgot the name, famous Dergah sheikh. He was in front of his murid. The murid was saying to him, the disciple was saying, I am nothing. He was expressing his state in front of the sheikh, I am nothing. He said, and the sheikh said, don't say I am nothing, and don't say I am something, this or that. Say Allah. Say Allah and you will see miracles. Miracles over miracles. May Allah give us good understanding. علينا أحسن الكلام وإبراهيم إذام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في كلام وذكرية القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه تكريما لفخامة شان سفيه فقال عز وجل قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي وتوندار الجحيم مفر العرب وعجم مولانا ومولى العالمين محترمين سيدنا أبي القاسم محمد. يا أيها المشتاقون لنور جمال ومحتاجون شفته صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا قريبا. اللهم اجعلنا من لدنك وليا. اللهم اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا واكتب صحة والسلامة والعفو والعافية والنصر علينا وعلى حجاج وزوار وغزاة ومجاهدين ومقيمين مسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت سلام ومنك سلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. على رسولنا صلوات.
على رسولنا الصلوات استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحانك يا ذو الجلال والإكرام. سبحان الله. على نعمته الإسلام والشرف من دائما الحمد لله. تعالى شأن ولا إله غيره. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان ربي العلي العظيم. الفاتحة. No, incontro. Accept our prayers, inshallah, our intentions. We are attending a Sohbat, inshallah, asking permission from Prophet sallallahu alayhi wa sallam and from Ashab al-Kiram and from Mawlana Shaykh Abdul Faiz al-Mustari, Shabbat Shabbat Sohbat, Mawlana Shaykh Muhammad Nadim al-Akari Rabbani, Juma with Allah Rabbani. This inshallah wedded we are asking support from them to be able to sit together and to say something inspirations, and that they open our hearts to receive whatever they give and whatever you want. They give what you want. Especially, you want more love, more
understanding, good understanding, that they are ready to give to everyone according to his capacity to carry it. They are not giving everything at once. If they give everything at once, you pass away quickly. Also, it's okay. But it is not meant like this. Our destiny is to live in Islam and to live in Islam. It's a pity that the people who are very important for them, this Sohbat, it's not a very important speech or something, but Sohbat in itself is a very important thing. And people leaving, it is a pity. It's a pity. Because the Prophet said, Ad-Din Nasiha. The deen is this. The Nasiha is Sohbat. Because Nasiha is sincere advice. And that is the basic of your way. The foundation of your life is to meet some good one who gives you a sincere advice about your way, about your life, about your living, about your dying. That is very important. If any one of those who are leaving knows this, they would never leave. If you say to them, you must go, they will not go. They will put themselves on this column with a rope so that you cannot take them away, if they knew. And it is not, I have nothing to say much, I am ignorant, and so, but we have connection. We are connected with a great one, with some great ones. We have connection. It's about the connection. We are connected with them. So it doesn't matter, we say something or we say nothing, or so it's okay. We are silent, sitting in silence, but connecting our hearts. This is a great gift. It's a great gift. Actually, there is nothing more important than that. What is important? My first change, he was saying, only God is important. Only Allah is important. Anything else important? Besides the Creator who created us? No. He is important. To be with Him, that is important. To think about Him, that is important. To do your way and your life and your lifestyle according to His pleasure, to please Him, that is important. Anything else is not important. If you do other things, you will lose. You lose and you put bad things on you. Bad things loading on you. Unhappiness, sufferings, tortures. Depressions, sadness, desperations. All of this you put on yourself. Whereas you are
trying to follow the sheikh, and you are in need of a sheikh, of a guide in this life, you will be happy. You will be happy. And you see that what happens on difficulties in this world, it is a test. Allah promised us to test us. He is testing us. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو عزيز غفور. He is creating life and death to test you, to see what you are doing, to see who is doing good and who is doing bad. It must be seen. This is His will, the will of Allah Almighty. And to say the least, this is a mosque and also a dergah. Dergah is Zawiya. Zawiya, dergah, that means it is a place where you are gathering besides prayers. Besides prayers, you want more than only to pray your duty and then quickly you leave. You have love for each other. There's love, muhabba. Between brothers and sisters, there's love. Between brothers, between sisters, between the mu'mins, there's love. You're allowed to love so that you're sitting together, you eat together. There is a difference between mosque and dergah. Mosque is anonym. You come, you pray, you go. That is a pity for people not to feel this, not to see this, not to take part in that, but to be their hearts closed, to be imprisoned. There's a prison. Okay? We are in prison. We are imprisoning ourselves. That is a problem. When the child is clean, child is open for the love of our Almighty, is only showing the love of our Almighty, it's innocent. When it becomes 13, 14, 15, maturity, the age of maturity, whole thing change. The whole human being in that moment is changing. When he is 15, 14, 16, like this maturity, the whole personality is changing. The atmosphere in which he lived before that child is just changing 100%. Nothing is the same. His senses are not the same. He is looking with another eye. He is hearing with another ear. He is talking with another tongue. He is using his body in a different way when he is mature. There is a time when he is following the rules of his ego. Ego is coming up with the physical desires and he is following 100%. He is just discovering this new world. Our sisters and brothers, our youngsters, they are discovering it, so they are very curious what is happening. And Shaitan is ready to get them on a wrong way. And there is a time when they build their prison.
the material, physical, after physical desires, prison. It's a prison, you can't get out. And you don't see, you see only this, your desire world, your fun world, your illusion world, your thinking, your talking, this, that, discussions, this, school, everything you see only that, you are in that imprisoned. You are imprisoned. You are not free. Then Allah gives us a chance. If it is written for that human being, He is giving a chance to open the prison. Open it. Yes, He is open it by whatever He likes. Mostly He opens it through a friend of Him, through a saint, a friend of Allah, Waliullah, Awliya Kiram. They are mentioned in the Holy Quran, mentioned in Hadith. They are mentioned. They are the ones who are with Allah Almighty. They are the eye of Allah, the ear of Allah, the tongue of Allah, the hand of Allah, the feet of Allah. It's written. You can read over hobbies. Read. And closed ones. Read. Read and understand. There is these friends, and they are only here to open the prisons of the people. That is their work. They like to do this. They like to serve. They are servants of Allah Almighty, and they serve through serving servants, the people, to serve them. So they will open the walls of your prison, of our prison. They put a hole in it, so that coming one light, one ray of light coming in this prison, and that one who is in the prison, he tastes a new taste. He is seeing a new light, a new world. Only one ray. Only one ray. When he is tasting, he is starting to make that hole where the light comes through bigger. Through his own work, he starts to work because he wants to see what it is. What is that? And he is coming out of his prison and coming near to that friend of God who is freeing him, who freed him actually. That is important to know this, and it is essential, and it's a foundation of Islam. To have a sound Islam. Islam itself is this, is the peace. Islam means peace, to find peace, to surrender yourself and to find peace. Because then that time you go out, you listen to the rules of your ego, of your desires, then you are starting to refuse. You're starting to refuse the desires of your ego. You're starting to say no to your ego. That is the beginning. That is the way, the step from Nafs al-Amarra bisu to Nafs al-Lawama, to refuse. Yeah? Then you go on, and they help you. You need the guide, you need the brothers and sisters, you need the Jama'at, you need the Jama'at, you cannot do it alone. And you need all the help from Allah Almighty, from the friends, His friends, and from the brothers and sisters, from good people, to be with good people. If you are neglected and you are heedless, then you will be with bad ones. If you are with bad ones,
and you imitate bad ones, you will be counted as the bad ones. If you think bad ones, dunya ones, kafirun, they don't believe in Allah, they believe only in their fun, then you will also be like this. Whenever you are together with them, if you are with drug people, you will also take drugs. If you are with drinking people, you will drink alcohol. If you are with people who are doing bad things like stealing, you will also steal if you are with them. Even if you don't do it, but you like them, you are with them, you say it doesn't matter, I am with them, you will be harmed. You will be harmed. That is why one of the most important nasihas of our Shaykh is to be with good people, especially for youngsters. Young men, youngsters, to be with good people, to look carefully to be with good people, not to be with bad people. Because it is, your soul is made by Allah Almighty to be influenced. Yes? For the reason, for what? To be influenced by Allah. To be influenced by good ones. So that you can go your way. So your position, your disposition of your body, your heart, your understanding, your soul is that it is soft. Something can enter in it. How is it? Durchlässig. Transparent. Transparent. It receives what coming. Receives. And this is by purpose created from Allah Almighty so that you can receive the good things from the prophets, from the saints, from good brothers, good people, good human beings. So that you can feel it, take it, but also this disposition of yourself is able to take the bad things. Shaitan things, bad things, Dajjal things, nonsense things, to occupy with nonsense, with discussions, with things they have no use, no value. Yeah, there's mostly people they are busy with no value, and it coming to you, and it infiltrates you also, and it is dangerous. It is dangerous. It's Shaitan's work. Yeah. If you look in the media, sometimes I'm looking so many medias on our phone, and then there's this Epoch Times and this time, and there's discussions and this, and everyone has to say something about this, what is happening now, everything, discussions, speakings, and you are very interested, you must also know something about it, yeah. It's all useless. All useless. Completely useless. You can't do anything. You are not the one to change these things. You cannot do anything. You can say Allah. Say Allah and you will see miracles. It is in the hands of Allah. Nothing, absolutely nothing happens without His will. It is destined, there is destiny and His program. So we have to keep our hearts with Allah Almighty and with the saints and with the good ones. To be on the good way, to appreciate, to be thankful. There's people who are thankful that they are created, that they are sitting here as human beings, they are grateful. They are saying, thank you, O my Lord, to give me this opportunity to know you and to be happy through this. Everything what I know you from you, it makes me happy. Every little detail
I know about you, or you show me about you, it makes me happy. Thank you, oh my Lord, thank you. Thank you also for tests, thank you. It's also, there's a wisdom, your wisdom. And then there's people, they are not thankful. They are thinking we are making technology, everything ourselves, we have no Lord, no need, we are doing everything, we are the ones. Nuclear power, technology, artificial intelligence, and we do everything, no need for a Lord. This will be terrible for these people. There is a terrible end. May Allah give us a good end, inshallah. Good life and good end and good akhirah, inshallah. Wa min Allah tawfiq, bi hurmati al-Fatiha. Amin, ja Allah. Auf Deutsch. Bismillahirrahmanirrahim. Tarika nasuqa wa khair al-jamiyah. Deutsch ist irgendwie anders. Da fällt mir gar nichts ein. Muss ich erst noch was trinken? All English people are free. Drink tea or sleep. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nur noch Deutsche hier. Maschallah. Hallo, Watan, wir lieben Deutschland und wir sind, es gehört zum Iman, sein Heimatland zu lieben. Was haben wir gesagt, Sheikh? Schon lange her. Sohbat, die Bedeutung von Sohbat, wie wichtig das ist, dass die Leute nicht wegbleiben sollen, wenn Sohbat ist. Eigentlich soll nicht weglaufen, sie sind aber weggelaufen. Ich habe es gerade gesagt, sie sind trotzdem weggelaufen. Obwohl jetzt was ganz anderes kommt, als ich gesagt hatte. Kommt immer was ganz anderes. Aber es ist wichtig, es stimmt. Wir haben gesagt, dass die Sohbat ist die Grundlage von unserem Leben sogar. Unser Leben ist unser Weg. Der Weg eines jeden Menschen, sein Leben ist sein Leben, ne? Sein Weg, den er geht. Von der Geburt bis zum Tod. Ein Weg auf dieser Erde. Dieser Weg nennt man Dien. Ist Dien. Ja, das ist der Weg. Und gleichzeitig, der Weg besteht aus Religion, aus Bezug zu Allah. Weil nur Allah ist wichtig. Nur Allah ist wichtig. Es gibt nichts anderes wichtig. Allah hat uns erschaffen, es geht nur um Allah, um nichts anderes. Und sein Prophet, er hat uns seinen Propheten geschickt, sallallahu alaihi wasallam, als ein Geschenk, als ein absolutes Geschenk, eine Barmherzigkeit von ihm, vom Schöpfer, hat er seinen geliebten Propheten, sallallahu alaihi wasallam, erschaffen und geschickt als Barmherzigkeit für die Welten. Rahmatan lil Alamin. 18.000 Universen, sagen wir immer. Allah weiß es. Als Barmherzigkeit. Das ist unser Leben, das ist die Basis. Ja? Alles andere ist nicht wichtig, das ist wichtig. Und was hat der Prophet gemacht? Sallallahu alaihi wasallam hat die vollkommene Botschaft von Allah übermittelt. Besteht aus von Mann zu Mann, von Bruder zu Bruder, Schwester zu Schwester, Mensch zu Mensch,
Nasiha. Hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, Ad-Din an-Nasiha. Din ist aufrichtiger Rat. Wenn er nicht aufrichtig ist, dann ist es nicht Rat, sondern Verrat. Jetzt ist meistens Verrat. Ja, Verrat. Islamverrat der deutschen Muslime zum Beispiel, gibt es einen Verein. Staffeln, Schneiden. Ja, es ist Rat, aufrichtiger Rat. Hört ihn aufrichtig an. Von wem willst du den hören, oh Muslim? Bist du so aufrichtig? Mashallah. Kein Wunsch mehr, alles clean. Kein Wunsch mehr für, keine Wünsche, keine Ego-Wünsche mehr. Alles Paletti. Geld interessiert dich nicht. Frauen interessieren dich gar nicht. Television interessiert dich nicht. Autos, völlig egal. Häuser, auch egal. Du hast keine Wünsche. Essen, ja, wenn es sein muss. Und du, nur Allah. Nur Allah. Du siehst aber nicht so aus. Mit deinem Schlips und mit deinem Kragen. Weil dein Schlips und dein Kragen verrät mir, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, فَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Wer einem Volk gleicht oder einer Gruppe von Menschen gleicht, äußerlich auch, der ist von denen. Anzugträger, Anzugträger. Heißt, er denkt wie die Anzugträger, er handelt wie die Anzugträger, er tut, was die Anzugträger tun, er hat die gleichen Ansichten wie die Anzugträger, er ist das Gleiche wie die Anzugträger, er glaubt das Gleiche wie die Anzugträger oder nicht. Na klar, das ist sein Outfit, er ist mit denen. In der Freizeit. Nicht bei der Arbeit musst du manchmal. Ja. Aber in der Freizeit auch, er ist auch. Ja, das heißt, er ist von ihm. Ja, deswegen trag Sonder, guck mal hier, Sonderkleidung. Ja, nicht, weil ich so ein toller Hecht bin hier. Ja, ich bin der Letzte von allen hier. Ja, Staffel. Aber Allah hat mich hingesetzt, hat gesagt, ist egal, wir nehmen alles. Wir benutzen alles, auch Müll. Auch Müll benutzen wir noch. Maulana hat immer in der Mülltonne rumgekramt. Wenn er bei uns war, in Schneiden, bei mir zu Hause, kommt er aus dem Haus mit seinem Stock, macht den Mülleimer auf und guckt mit dem Stock. Und dann zieht er da was raus. Hat er was rausgezogen, eine Schulmappe, eine Kinderschulmappe, so hier hinten drauf, die war total verrottet, die hat meine Frau wahrscheinlich oder irgendjemand von uns hat die weggeschmissen. Da sagt er gesagt, was ist das hier? Wer hat das weggeworfen? Das ist noch völlig intakt. Sauber machen und benutzen, aber sehr, sehr sauer. Ja, wie kannst du so eine Tasche wegschmeißen? Papier wegschmeißen. Papier ist Scharaf. Papier ist, Koran ist auch Papier. Ne? Kannst du Papier wegschmeißen mal überall hin? Nee. Jede Serviette wird noch ein paar Mal durchgeschnitten, weil die immer so große Servietten geben im Restaurant. Wird alles durchgeschnitten, 4-mal, 8-mal. Dann hast du 8 kleine Servietten. Ja, so hat er geguckt. Deswegen, ich wollte mal sagen, er benutzt auch Müll. Also auch was Müll ist, wenn er es hier hinsetzt, ist okay.
Wenn er den Müll hier hinsetzt, von ihm hier hingesetzt, dann ist der Müll, kann der Müll auch sagen, bla bla. Und es ist okay. Es ist okay. Deswegen sagen wir, und wir sagen das mit der Erlaubnis vom Scheich und durch den Scheich und mit dem Scheich. Ja, das ist eine Dergah. Nicht nur Moschee. Es ist nur Moschee. Aber es ist auch Dergah. Da geht man nicht anonym zum Gebet. Und sobald die, schon vor den Sunna-Rakats gehe ich schon wieder raus. Ja, weil ich mache eigentlich nur meine Pflicht. Ja, okay, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, tut seine Pflicht, Alhamdulillah. Aber es gibt Leute, die wollen mehr. Es gibt Menschen, die wollen mehr. Ja, und die Heiligen sind so heilig geworden, weil sie mehr wollten. Ja. Ein Muslim ist ein Muslim und der betet und der fastet und der teilt Zakat und geht zur Hajj und der macht seine Pflicht. Und Allah liebt es und Allah schätzt es und Allah wird ihn belohnen, endlich ohne Ende belohnen. Dann gibt es die mehr wollen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Die kommen immer die wollen mehr, die wollen Liebe, die wollen Süße, sie wollen Nähe, mehr Nähe zu Allah, mehr Nähe, mehr ihn sehen, mehr ihn erkennen, näher sein wollen die. Und deswegen machen die extra Taten dafür. Im Herzen und auch äußerlich und nachts beten die und dies und das, alles Mögliche machen die für Allah freiwillig sozusagen, nicht als Pflicht, freiwillig. Und Allah sagt, mein Diener nähert sich mit freiwilligen Taten, bis ich ihn liebe. Er will nämlich, dass ich ihn liebe. Er liebt mich und er will, dass ich ihn liebe. Eigentlich liebe ich ihn vorher und dann liebt er mich. Sagt Allah. Aber er kommt. Er will mehr Liebe. Er will näher. Er will mein Freund sein eigentlich. Und er macht das so lange, immer wieder, er hört nicht auf damit, bis ich ihn liebe. Und wenn ich ihn liebe, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dann bin ich sein Auge, mit dem er sieht, und sein Ohr, mit dem er hört, und seine Hand, mit der er greift, sein Fuß, mit dem er geht, seine Zunge, mit der er spricht. Ich bin das dann. Allah. Freunde Gottes. Und von diesen Freunden kommt Nasiha, kommt aufrichtiger Rat. Und der ist wichtig. Der ist wichtig, weil du brauchst nicht Rat, sondern du brauchst, weil es gibt dann keinen guten Rat, gibt auch schlechten Rat. Manchmal ist man schlecht beraten. Schlechte Menschen beraten einen schlecht. Du sollst mit guten Menschen sein. Das Wichtigste, die erste Regel für die Jugend, vor allen Dingen für die Jugend ist gute Gesellschaft, gute Freunde, gute Leute, gläubige Leute. Denn wenn sie in die Pubertät kommen, der Mensch ist unschuldig, ein Kind ist unschuldig, absolut rein, mashallah. Wenn es in die Pubertät kommt, dann ändert sich das 100%. Die Atmosphäre, in der ein Kind lebt und gedeiht, ändert sich im Laufe der Pubertät 100%. Hat nicht mehr die Atmosphäre von dieser Unschuld. Ist ganz anders. Er denkt anders, er riecht anders, er hört anders, er schaut anders, er tut anders. Er ist eine ganz neue Welt eröffnet sich, nämlich die Welt der Wünsche, des Egos. Und das muss so sein. Das ist Allahs Weisheit. Muss so sein. Muss sich entwickeln. Er nimmt da Verantwortung in dem Alter. Fängt es an, dass er Verantwortung hat. Ja, das ist das heiratsfähige Alter. Ja. Und da ist großer Wechsel. Und da besonders in der Zeit ist sehr wichtig, dass man den Kindern sagen und helfen, dass sie gute Freunde haben. Gute Leute, mit guten Leuten sind. Und das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Weil alles ist Kafir, jetzt in Schulen, in Einrichtungen, Gesellschaft schlechthin,
ist nicht darauf ausgerichtet auf Glauben, sondern auf Unglauben. Die sagen, wir haben Technik, künstliche Exzellenz, wir haben Nuklearwaffen, wir haben alles, wir können alles machen, alles. Wir können das machen. Ja, also, ihr werdet sehen. Ihr werdet sehen. Sohbat ta'alamun. Bi'aymul Yaqin. Ainul Yaqin, Ainul Yaqin. Ihr werdet es sehen mit dem Auge der Gewissheit, mit dem Wissen der Gewissheit, werdet ihr sehen, was daran wahr ist. Nichts ist daran wahr. Eine komplette Illusion. Weil der Pubertierende fängt an, sich sein Gefängnis zu bauen, in dem Alter. Er entdeckt die Gesetzmäßigkeiten seines Egos, seiner Wünsche, seiner Triebe, entdeckt sie und die Erfüllung. Er entdeckt sie und daraus baut er sich sein Gefängnis, sodass er nichts anderes mehr sieht, nur das. Das ist Allahs Wille. Und wenn Allah will, befreit er ihn irgendwann davon. Und meistens befreit er ihn, er hat 1000 Möglichkeiten. Wenn er will, befreit er dich durch irgendwas, egal was. Meistens ist es ein Mensch, der jemand anderen befreit oder den Anschluss gibt zur Befreiung. Meistens ist es ein Heiliger, ein Gottesfreund, ein Awliya, ein Waliullah, der das erste Loch in die Gefängnismauer macht, sodass ein Strahl des Lichts hineinkommt. Und dieser Strahl des Lichts macht ihn aufmerksam, den Gefängnisinsassen, und er schaut und er schmeckt und er sieht die Schönheit davon und er will mehr davon und er fängt an, auch von innen sich zu befreien. Von außen wird er befreit und von innen wird er befreit. Möge Allah unsere Jugend schützen, unsere Kinder schützen, uns alle schützen, ja, vor Shaitan und vor Irrtümern, sodass wir auf diesem schönen Weg, auf den uns Allah gebracht hat, sein können. Er hat uns das Beste gegeben, hat uns einen Scheich gegeben, einen Awliya gegeben, mehrere Awliyas gegeben, Heilige gegeben, ja, die uns führen. Ja, sag nicht, du bist so stolz, du brauchst keine Führung, du brauchst Führung. Wenn du sagst, du brauchst keine Führung, dann wisse, dass Shaitan dich bereits führt. Mit dieser Aussage, ich brauche keine Führung, ich habe Koran und Sunna, dann ist schon unterschrieben, Shaitan ist schon bei dir. Hat schon dich im Griff. Dein Nafs und Shaitan. Sag, du brauchst Führung, bitte um Führung. Bitte Allah um Führung. Alle Muslime brauchen das. Alle Gläubigen. Amen. Amen. Wir sind schon so weit, da kann man gleich Asan machen.